Zote Mizizi classifieds. Right. Kila kitu Mizizi. You know, I was telling my camera person that this is George wa Mizizi, and then she's like, kumbe last time akisema anaimba ilikuwa ukweli. And actually he doesn't look like him. So most of the people who've been watching us na labda wamekuona tukiongea kuhusu housing, they can never guess it's you. They cannot relate. Like look at how characters can shift to hivi. And then you're like, haya, ule wa masuti tena ametana out amekuwa mtu mwingine. Kabisa. Karibu sana. Asante na shukuru. After an electioneering period. Sure. No, this is the spirit. This is the spirit. That's what I was telling Fred Yani, you know, for a moment, because of doing a lot of politics, nasikia kama nimepata transition. You know, unasikia kama umefanya facial, like you've gone to the spa. It feels like that. True. Sasa tunataka ku relax. That's true. Turudi sasa to reset. I mean factory reset. Factory reset. We need to go back and just figure out life. Karibu sana, and thank you for being the first person that we bring on set after the election period. It's a pleasure. And yes, you have done us justice in terms of the music. Good music, I must admit. Asante, tunashukuru. So this is local. You do local, secular, or I mean not local, secular gospel, or secular peke yake or gospel peke yake. At least nimeona gospel hapo. So it's gospel, secular, ama gospel peke yake. Sisi tunafanya gospel. It's purely gospel. But pia pale tunaweka mafunzo. Yes. Mahali kuna mafunzo tunaiweka. Ile ingine ilikuwa inaitwa tingiza. You are fast. Inaitwa nini? Dawa ya stress. Na gospel. No, unajua pia pale mafunzo. Kuna dance hapa mpaka mimi for a moment nilifikiria ni tuko tumeingia kwa mambo mengine ya gigi tu. Unajua pia dance ya Mungu. That's the beauty of it, you know. Alafu pia that's the beauty of it. Like amebambika niko like haya. Kwani unajua hizi ngoma, you know? Unajua pia gospel si lazima ikuwe na boo. That's true. Unajua there's a notion like secular ndo zinafaa kuwa na hype. Lakini pia gospel inafaa kuwa you know, life na all that. And vitu zimechange. Kitambo, you know, gospel was like kujifunga nini but I guess watu wametoka kwa hiyo kakuni. That kakuni watu walikuwa wamejiweka. Sasa watu wanatoka. Because at the end of the day hata shetani unajua alikuwa anaimbia Mungu. My friend, because alikuwa the best wa kuimba. Alikuwa the best. Na maanisha hata huko heaven pia Mungu anapenda muziki, sio? Sana. Hiyo ndo kazi tutakuwa tunafanya. After housing hapa kwa dunia huko ni kuimba huko. That's the beauty for your practice. How long into music? And I know I've heard you here before alongside the person that you sing along. Ako wapi leo? Timo leo hajapatikana. Ako tu pilka. That ni sawa, pilka muhimu. We thank God for that. But now, how many years into music? Since 2019. Since 2019. That's like 2019, 2020, 2022. Miaka 4 sio mbaya. And you got into it producing fully ama the first music uliproduciwa na mtu mwingine? Yeah, the first time you were being produced at tulikuwa mahali pengine. Ilikuwa inaitwa Battles and Big Up Battles. Right. Walitufanyia muziki za kwanza na zikatokea vizuri sana. Nice. But kutoka hapo pia sisi tukaona production yetu inaitwa Mizizi Records. So hapo ndo tunafanyia sasa. Okay, before we get deep into your music, something small about Mizizi Records. And when you say hapo ndio mnafanyia, does it mean that it's purely for you and your music or it's open to other people? Yeah. Sana at the end of the day ni message. Right. Kuna ile ujumbe tunataka kupeleka na ujumbe ni gospel. So we are not at limit. Tukipata a like minded kama sisi ambaye atakuwa na ile ujumbe sisi tunataka kupitisha, ako karibu. Amekaribishwa. Well, that's good. So far, have you signed anybody? Kuna mtu amefanya production hapo ya muziki apart from yenyu? Yeah, so far hatuja concentrate na Mizizi Music kama venture kuleta pesa. Hatuja monetize. Tulifanya tu ile tu ku spread gospel, so hatujasaini wasanii wengine. Unajua pia kusaini wasanii wengine itamaanisha maybe kuna ile malipo nini, utafuta mashow itakuwa kazi mingi. So for now hatujasaini msanii. Ndio tuko na wale wasanii wako huko ndani tunaimba na wao, lakini pia wanafanya kazi zingine za Mizizi Africa. How often do you sing? Nasikia umehema. Unajua tumekudansisha hapa sio mchezo. So unafikiria tuendelee na hii conversation, tuchukue break, tukunywe maji ama tufanye nini? But that's a beautiful thing, Ni kitambo, unajua pia saa nyingine juu ya kazi unakosa hiyo wakati ya
kufanya tizi. That's true. So ukidance kidogo kuna vile unatoa jasho, unahema. Lakini tunafurahia, tunashukuru. Alright, do you do performances labda nje church nini? And I can imagine sasa huyo church wenyu, sijui kama uko kwa church hiyo iko outgoing hivyo. Sasa wewe ndio unaperformia wasi pale mbele. Wamekuzoea na masuti and then boom. All of a sudden this is a different face, How do they get to appreciate this? And I mean, do you do performances outside? Yeah, performance mali tunafanya performance ni kwa events zetu. Sasa sisi tumefocus na Mizizi Africa Homes Limited, which is our mother company. We do affordable housing. But pia huwa tunatumbuiza customer wetu. So because most of the time you have events, events, handovers, groundbreaking wakati mwingine, tuko na event ile tumeinvite stakeholders na pia customers, vitu kama hizo. Tuna entertain. Oh, that's nice. Lakini sasa pia vile tunaendelea, tunaona pia tuanze sasa. Though tumeperform kwa kanisa yetu, KG New Madhari huko tumeperform. Na pia tuseme for now that one, lakini hatujajilimit. Sasa tunataka kuanza kwenda hata kwa mashule, vitu kama hizo. This thing is a song, interesting and a very nice song. The video, ni hiyo ama una plan kuweka video nyingine? Inaitwa aje hiyo dawa stress. Sasa actually ukiangalia kwa YouTube channel yetu inaitwa Mizizi TV, na naweza omba watu tuingie pale na tusubscribe. Mizizi TV tuko na over 120 songs at the moment tumeweka, na tuko na nyimbo zingine kama 30 which ni audio hatujaweka, so tuliona kwanza acha tuziachilie zikiwa lyrics. So every day ukiingia Mizizi TV kuna wimbo mpya. Oh, nice. That's great. Kuna wimbo mingi, tuko na the audio lakini hatuna video. Sasa tukaona kabla tutoe zote video, na video pia ni expensive, pia inachukua muda. Tukaona acha tuchape lyrics. So every day tumejiwekea target. Wimbo 2 za lyrics. Then sasa tukimaliza kulingana na vile zitakuwa well embraced, tutaanza kutoa video. Mtu utakuwa unapatia watu video based on ile imependeka sana. Might be very demanding, and ukiniambia uko na nyimbo karibu 30 pending, I can imagine how much work you have put into that. What goes into this? Because wasanii wale ambao nimehost hapa watakwambia it's not an easy thing. First of all, it's extremely expensive. It is time consuming, and most of them will tell you, unajua nilikuwa nafanya kitu fulani and then I decided nitaachana na hiyo kitu, I'll get into music fully. They'll tell you we have spent the whole night, producing music. Hata tumekuja hapa kwa show tu sahi. I've only slept for like 2 hours. What about you? Yeah, sure. Especially doing the videos, it's quite demanding. Because you have to look for locations, you have to have your team, and kama it's a unatafuta location iko mbali, unapata kuna vile inabidi mwanze kutafuta locations. It's so expensive for a video. But audio, especially when you have the message. Because for us, message yetu ni gospel, na pia gospel ambayo pia ni entertaining. Tuna incorporate pale dancers. Ukiangalia off late tunafanya wimbo mingi sana zina incorporate dancers. Na hii ni kwa sababu pia dancing watu wame-embrace. Na pia vile tunataka tufikie watu wengi, tunataka kitu wata relate nayo. And dancing is one of them. So video ndio it's lakini ukikuja ni audio ni haraka. As long as mezoea kwanza you have the message, and also you have for you have the systems and all, and a great team behind that. Before I come into the gospel industry and understanding how you view it as of today, Budesco Freddy amesikiza ngoma zako. You know it's very important. I mean naweza kosa kukwambia anything because mimi like you say nisikie muziki, kuna tune na dance na nini. But on several occasions nimempatia ngoma za watu nikamwambia Budesco si tuchezee saa zile tunaendelea na show. And then he tells me hiyo ngoma kuna vile sijui synchrony, kuna vitu tu mob ya usema, so anasema haezi kucheza kwa TV. And I've also had msanii amelia sana, ameproduce muziki lakini akipresent zichezo kwa TV zinakataliwa. Sijui labda unaweza taka kusikia kutoka kwa Budesco, yeye ana understand what is good music for, kama ni za club, kama ni za events, kama ni ya TV, kama ni ya radio. I think on my side, first of all kuna vitu si tunaangaliaga. Just sometimes unanipatia music alafu unaniambia nichezee. So nisipocheza mistake ni maybe sita kureach, nikwambie kwa nini sikucheza. So utasema au DJ kucheza ngoma yangu, but kuna sababu. First of all kama saizi I think umejua tumepatana pale kwa waiting room. Sikuwa huko umejua ni yeye. So na mwewe kuona mara mingi. So you know the thing is sasa zile nimeingia kwa YouTube.
Aliza my camera lady hapa ti. Huyu jamaa si amekuwa hapa. Jamaa si tumekuwa naye hapa. Kwa sasa naona kwa suti ndio namuona. So I was like okay. Wacha nisikize. So I think hata hii ngoma mimi ndio nimecheza. Hiyo ngoma yenyewe nimecheza ni mimi nimeichagua because nimeisikiza. Unajua naona Linda ananiangalia pale nikising along. Nashindwa kwani alijua ngoma za ngapi huyu, and that is not to say that ngoma zako hazisikiki of course, but now sijamsikia akizicheza. You know in music I think kwa DJ kuna kuangana na theory. Kuna kuangana na basic structure. So tuko na si tunaenda na wasanii mnaenda na bar. Si ndio? Kuna bar 1, bar 2, bar 3. Si ndio? Lakini si tunaenda na beats. So bar 1 kwako kwangu ni 4 beats. Okay. Unaona like so nataka nijue Linda. So jua Linda kwa siku moja. Lazima nimjue. So like lazima nijue music yako. Nijue kuna chorus. Nijue kuna place iko to break. Ndio naweza ika hizo ma fire. Unapata tu umedance ni beat. So Kenya mimi nime-like na music yako. Sometimes ni poa kuongea ukweli. Kwanza beat. Unajua sisi wa Kenya tunapenda to dance on beat. Alafu kitu imenibamba hizo move. So hizo move sijui ni hapa tu umezifanya ama unazifanyaga. Manze, unajua mimi namwangalia nzuri, baadaye kusema ukweli mimi siko nimefanya practice. Lakini hata mimi hiyo ngoma naifeel. Oh, that's the beauty of it. That's the beauty to feel ngoma. Yeah, that's true. Because you know, last week you remember Linda, last week but one. Tulikuwa na Prince Chuck. Yes. Nili watch. He was talking about I think the same thing umesema. Anasema alikuwa ametoa ngoma fulani tu Bingwa. But jioni dancer, wasema kamuuliza, so wewe unatoa ngoma yetu Bingwa na watu wa dance na wewe mwenyewe unakuwa dancer. So akakamna hiyo ingine. Unaona? So actually watu wanataka ile move. Maneno kidogo. Na maneno 2-3 zenye unaweza sing along, zile zenye mtu anaweza. So unaona kama hii dada stress umejua ni kitu easy. Unaweza fanya kitu na wewe mwenyewe kama haijakuingia. Alafu yenye tumecheza last I think sasa kwa ngoma zako hii ndio favorite yangu. Nimeipenda hata mimi. Hiyo azin iko strong. Hiyo gospel. Inaitwa Tamaa, inaitwa nini? Tamaa I think iko strong to me. I think it is strong to me as well. And he has very many, so many songs there. So for a moment, it's the first time I'm listening to it, but nime sing along. You get? Wow. I think also that is another secret to a song, that unaweza isikiza mara moja, alafu kuna ka line katakubamba, and then the next time hiyo line inakuja unajikuta. Wacha nikufunze something about music. Unajua mimi nakuanga mwalimu. So, like my students, nikiwafunza music, wanauliza nitajua chorus aje. Tuki-count hizo beats, itakupatia chorus. Intro has 16 beats, verse 1 has 64 beats, chorus has 32 beats. Okay. So, most of the chorus inakuwa ni copy paste. The first 16 ataimba the same thing, from the 17 to 32 anaimba the same thing. So unaona ndio tunajuanga music haraka. Ndio tunajua chorus. So lazima ujue kama chorus ameimba the same, after verse ndio anaweza twist na hiyo nyingine chorus ni the same. So kusing along kwetu ni easy. Ni rahisi. Okay, mimi nimepotea hapo lakini sawa tu. In future nikiget into music, I know right? In future nikiget into music. I mean, which is a good thing. But now, one thing about the gospel industry, and I remember back then when I was growing up, there's not a single day yenye ungepata ati show kama sasa hii yetu yenye ni a general show ati gospel inachezwa hapo. Like gospel used to be played kwa gospel show. And then from the gospel show kuna hizo secular. But nowadays we have mixed it. That is not a problem. That's a beautiful thing. But the sad thing is that, again, such is the mix that we experience in the industry. Does it worry you that the future of the gospel industry is a little bit shaky? Thank you very much. And you will come to realize that na hii kitu itakuja sasa kuingia watu vizuri. Tofauti ya msanii wa gospel na msanii wa secular, utapata unaweza pata msanii wa gospel anaimba vizuri. Lakini ukiangalia ile maisha anaishi, it is totally opposite. Utasikia watu hata ndio wako kwa Illuminati, vitu kama hizo. But unapata msanii mwingine is considered to be secular,
lakini ako na ujumbe which is so powerful that watu wanaweza relate nayo. Na unapata hii kitu ni kitu watu hawako wameembrace. But saa hizi watu wanaangalia gospel not only huyo mtu yani music yenyewe, pia wewe mtu mwenyewe mwenye unaimba. Are you preaching what you are? Are you practicing what you are preaching? But you know, wengine wanasema ni job. But ni pesa. It's the money. Kama ni job now, that's where you lose it. So kama ni job, which means you are not wewe Kenya unaimba haumaanishi. You are not doing it from the bottom of your heart. Yes. Because what you are singing, ni ile kitu inafaa kutoka kwa roho. Hufai kuimba kitu ati kwa sababu ni biashara. Because at the end of the day hata Mungu hawezi bariki hiyo. But unapata watu wengine wanafanya secular, lakini wako na ujumbe fulani wanataka kufikishia watu. Na hawa watu pengine wanapatikana kwa clubs, isn't it? And utasikiza hizo secular, ukisikiza keenly utapata size nyingine hata zina discourage kunywa pombe. Yes, that's true. Actually, most of the times, most of the seculars, by the way, mingi sana, mingi, majority hazikuangi ati, in fact, ziko na some message, some wisdom, you know, it takes you to a space ile labda morals za society ziko upheld you. That's true. Ukisikiza muziki, for example, hebu sikiza kama Wakikuyu wa kitambo, wale walikuwa naimba hapo mbeleni. Walikuwa wanafundisha vijana, unasikia kama wewe kijana, hii njia unapitia ndio tulipitia na tukapotea. Chunga hiyo njia. Lakini inaongelewa kwa klabu, so you can even relate, unaweza sikiza. But ukisikiza keenly kuna ka message. So that's true. It's high time sasa to separate. Music iko na message na music mtu anaifanya for business. So mtu kama anaifanya for business, that person is after money. And if you after money, definitely you don't even care about what you are giving to your audience. You don't really care. You just care about what they are going to give you. That's true. Which is wrong. Na unapata hiyo iko pia kwa wasanii wako gospel. They just want, hata wanaweza guza ile part ya Bible huwa inaguza watu wengi. But bottom line, see they care about you and going to heaven. They care about your pocket. You see? But kuna mwingine anakuja pale ni secular in quote, lakini anakupatia ujumbe, ukisikiza ukijiita mkutano hata unabadilika. So we need to separate. Na it's high time sasa tuache tu ku generalize, angalia message. That's true. Does it disturb you to a point kama ile labda unasema in the housing sector, I want to penetrate the housing sector and bring a difference, you know? Like when you hear Mizizi Africa homes being mentioned, then you can relate, you know, to greatness, you can relate to goodness, you can relate to an advancement on this very sector. Does it disturb you to a point where you feel like, you know, there's still hope could revive the sector and that you are amongst the people who could be that hope? Sure. Thank you very much. Sisi tunafanya gospel na mimi personally I'm an evangelist. Nimesomea class evangelism and I'm an evangelist minister. Kwa kazi yangu ni kuwin souls kwa Mungu. Na so nikifanya muziki, nikifanya nyumba, zote zinadriviwa na passion. Na hii ni kitu Mungu ameniweka na sisikiagi kama ni kazi. Kwa nini hizi vitu nafanyanga saa ngapi? But for me, yani it's like just kuishi maisha ya kawaida. Hainisumbui. Na pia Biblia Mungu akatuambia wacha wheat kwa Kikuyu tunasema ngano na adhawani zikuwe pamoja. Yani wheat and the weeds. Weeds and the wheat Mungu akasema wacha zikuwe pamoja. Lakini sasa ikikuja ni kuvuna, you ta separate. Na ndio tutasema tuangalie ujumbe. Ujumbe ndio matunda. Unaona? Na ndio tumesema kuna gospel artist ambao ni wheat lakini wana group pamoja na ambao ni weeds wana group pamoja na weeds. So utawajua kwa matunda yao. So ukiangalia ile matunda eventually the message. Wachana ni secular nini? Sikiza the message. Vile iko package, what is it? Is it a wheat? Is it a weed? Kama ni weed, definitely zikikua, zikishakomaa, tutaseparate. Hapa ndio tunasema sasa tu separate muziki kulingana na ujumbe. Na pia sisi kama real estate kuna developers wengi. At the end of the day, utaangalia developers wenye wamekuja, walikuja lini, walianza lini, is there consistency? Kwa sababu kitu moja kama unafuata pesa, hakuna consistency. That's true. Wakati for example umefanya projects kadhaa, alafu umeona sasa umekafunga, you definitely change. Unapata ulikuwa maybe affordable. All of a sudden umeenda luxurious, sasa wewe unatakanga kudina wale watu wako na pesa, kwa sababu sasa hawa umewakanyanga umepanda there's no that consistency. Lakini kama wewe uko driven na kusaidia watu kupata manyumba kama sisi Mizizi Africa Homes Limited, unapata tulianza na bei ya chini na tumeenda tuko tu pale bei ya chini because at the end of the day tunataka kusaidia especially the first time
homeowners. Agenda yetu ni first time homeowners. Si ati tukifika mahali sasa tumepata pesa to shift kutoka affordable housing twende sasa luxury. Sasa tuanze kutafuta wale watu wako na pesa, kwa sababu sisi tuko driven na a certain purpose, a certain goal, hiyo focus. Na at the end of the day, when all is said and done, we'll be able to separate the wheat and the wheat. Okay. Oh, well, all right. We take a short break and we come here how people can get a hold of you. Very, very important. And what is the future of Mizizi Music as well as Mizizi Africa Homes. So after this short break, we come back with that. Thank you. Stories. Tricent School of Medical Health Science and Technology is a premier training institute for market-driven courses. With state-of-the-art facilities, competent and dedicated members of staff, and linkages with the medical industry, you are assured of a bright future when you study with us. Enroll today in our campuses at Juja, Nairobi West, Kisumu, and Homa Bay. Stories. Welcome back to the broadcast. We have George Moro of Mizizi Africa Homes as well as Mizizi Music, as we may just get to understand his journey in the world of music. Apart from that, of course, of the real estate, which is his main job. But most importantly, we also mentioned something small about that, because it is important that you get to know that if you are in search for, you know, affordable housing, they say kuna wale wameingia sasa into the job space, and now they have gotten a good job. They are almost staring at stability. And so at this point, they're thinking, how do I get to make sure that I secure, you know, myself a space, you know, for the future? Then this is the person to speak to. They'll be telling you how. But let's talk about that. And I think you have music that speaks hugely as to, you know, Christianity and how people can go out there to pretend to be Christians, yet in real, you know, umejivalia ngozi ya kondoo kumbe ndani ni mbwa mwitu. Technically that. And we are seeing people shifting from you know, the gospel industry to the secular industry unapologetically. They justify by all means, and we would understand that these are personal decisions and therefore should be respected. But does it not taint the integrity of the gospel? Sure. Yeah, thank you very much. And as I had said earlier, now it's high time we come out of this categorizing of gospel artists and secular artists, because at the end of the day, what matters is the message. Yeah. And you, like for example, even as Mizizi, tutaenda kufanya wimbo moja hivi karibuni ya Mugithi. And tunataka kuimitate our secular. Because Yesu shetani alikuwa anamwimbia Mungu. So hakuna hizo categories zilitoka wapi? This is too, especially the media ina categorize in secular, in nini na pia makanisa, but hakuna kitu kama secular and gospel. Plus muhimu umesema ni kwamba the way you behave and the way you know, like literally you could be singing secular but you are a born again Christian. It's your message and do you believe it? That's true. Sababu for example, like sisi Mizizi mali tumefika, sasa ni kama hata tunaweza fanya wimbo yoyote. Hata saizi if you go to Mizizi TV and like, subscribe, share, utapata tuko na reggae, utapata tuko na mapiano. Saizi tuko na hizo za dance, na tunapanga saizi kufanya Mugithi, tunapanga kufanya katitu. You know, there's no specific genre that you have decided to take. Music is advancing to that level. Ya kwamba unapata msanii anasema they can be flexible to sing anything and everything because of appealing to the market. Sisi to target the market. Sisi tunataka spread the message. Okay, all right. But even still, you see, the way you spread the message is highly dependent on you know, your style of music, and maybe that's why you say you have to listen to the secular people and understand, is this a style that appeals to the people? And so you use that style to captivate those ones that love that style so that they can get the message. They get the message, exactly the point. Okay. Well, interesting. All the best. So what
what is the future plan for Mizizi Music, for your music in particular? And like you say, you know, you have lots of plans ahead. Sure. But, you know, with all these plans, there has to be a goal. That fine, this is the main goal, that we spread the gospel, but there's an ultimate goal as well that drives you. Yeah, thank you very much. And everything must have a goal and must have a purpose and a focus. And for us, as a Mizizi Music, Mizizi Africa Homes Limited, our focus is one, and that is to reach the most vulnerable. We are looking at the most vulnerable. Okay. When it comes to housing, we are looking at the people, the first-time homeowners, people who ideally could not have been in a position to get a home. But still, there are other people who need a house as an investment. Still, we'll cater for their needs because it's also part of what we are doing. And when it comes to music, we are attracting people who are saved and people who are not saved. We are not limiting ourselves. That is why we are coming with all these genres. And when you come to housing, we are targeting, now we have gone to getaway holiday home, an affordable getaway holiday home. Somewhere you can be getting a passive income, and by so doing, you're also assisting people who are down. We give people that financial freedom. We are trying to liberate people in a good way when it comes to housing, because housing is very important. And at the end of the day, when it comes to salvation, because at the end of the day, everybody, all of us, will have to, kila goti litapigwa, na kila ulimi utakiri kuwa Yesu ni Bwana. So at the end of the day, pia, usiseme hukusikia, because after this life kuna another one. Na huko mbinguni kulienda kutengenezwa nini? Nyumba. Yesu alisema alienda kutengenezea makao. So hata kabla tutoke hapa si tuna need nyumba bado. That's true. So that's the housing aspect in so that's nyumba hapa duniani na bado mbinguni nyumba zinaandaliwa. Kweli kabisa. All right, all the best in that, and you know, as you synchronize all these different, you know, spaces of, first of all, earning a living, but most importantly of, you know, creating you know, space or safe spaces for people. We wish you nothing but the best. So how do they get a hold of you in the event that they'd want to get into the world of music, those ones that are in the gospel industry, and as well those ones who would love to get a house? Sure, thank you very much, and it's been a pleasure. And you can get in touch with us, Mizizi, and by calling 020 790 2215. I repeat, 020 790 2215. Or you can visit us in our offices opposite Sarit Center. You'll find us there in Watamu Court, Mizizi Africa Homes Limited, in Westlands, right opposite Sarit Center. Then in all our social media platforms, you can either go to Mizizi Africa Homes Limited, YouTube, Instagram, all over, or Mizizi TV. You can go to Mizizi TV, especially for music. Mizizi TV, that is where we put our music, and would encourage people to like, subscribe, share. Let us, before we get to that position whereby we are able even to have homes. At the end of the day, it starts somewhere. And this is a seed we are planting, that it is possible to have a home. It is possible to enjoy your passion, because you find that everybody, once you get employed, you get yourself into a cocoon and you put yourself like you are a totally different person, always in a suit, but the true you, because everybody was given a certain talent. Everybody was given a certain talent, and that talent, you'll be asked, how did you use your talent? So if you just concentrate with working, maybe you're employed somewhere, you just concentrate with working, there's nothing you are doing for the other home in heaven, you'll find you'll have nobody to blame. That's true. And also here on earth, you'll have nobody to blame, because Mizizi Africa Homes Limited is here. Is here, I agree. And you make it sound like, you say perfections, you know. Thank you so much, George Moro, for always gracing our set. You know, you find lots of feedback and people appreciating, you know, listening to you. Mizizi is becoming a household name. You go around, you see you see the hoodies, and you know, it makes me proud to know that I identify with Mizizi Africa Homes, and part and parcel of it. Importantly, to know that someday I'm owning a home courtesy of Mizizi Africa Homes. So tunasema asante sana, and wish you nothing but the best. Si tusikie ngoma moja ya mwisho. Freddy, unless kama uko na swali, si tunaweza mpatia muziki yake moja ya mwisho tusikie. Si ndio? Swali niko nayo. It's very simple. How do you talking about hiyo mambo ya, I think kulikuwa na tamaa. Sometimes imejua ni tamaa ndio inatupush to vitu zingine. So mimi nataka kuuliza swali. Kuna msanii wetu wa Ringtone. Ringtone alikuwa gospel, na I think yeye ndiye alikuwa amesema yeye ndio ambassador. So for now kwa gospel hakuna ambassador.
Cause alirudi kwa secular na kuna hiyo nguvu. Wewe kama juu unasema music yako actually ina speak a lot na inaongea about, nimesikia umesema music yako unataka reach everyone. Umeokoka au hujaokoka na una generati unataka kucheza nini. Kama kuna mtu wa mapiano atajipata huko. So kama wewe naweza sema nini about ringtone? Thank you. Vile tu Linda nimjibu. Sisi ndio tumeclassify gospel music na secular. Hiyo ni kitu tunafaa iishe. Wacha tuangalie ujumbe. Sababu sisi ndio tunajilimit. Na unapata gospel artist wengi ideally hata wakianza hawakuwa hapo, but wanajua tukifanya hivi tutashika hawa watu. Lakini the end goal, kila mtu lazima kuna ile end goal. Ndio unapata watu hii end goal ni ajulikane, apate pesa. And if you have a spirit of discernment, hata mtu anaanza hata ana trend kwa gospel, unaweza tell huyu mtu si true. This is a sheep. Oh yes, that's true. This is a sheep in hooves clothing. Because behind the scenes kuna vile mnaongeanga. Acha na hapa kwa screen. Juu hapa unajua unafanya present vile unataka uonekane. Lakini ukienda huko nje huo mtu mkiongea utasikia tu. I agree. Sometimes naona according kuna wale tumetoka nao mbali up to date. But tunaona hawa sasa wanaona, mimi naona kama wanaenda na wave. Nimeona Linda amefanya, I think hii copy paste imekuwa sana Kenya. Copy paste kibao bana. Nimeona Linda tulikuwa na yeye lakini ametry kufanya kitu kama hii na aka succeed. So I think this is the way. Sure. So I think cause kuna wale the way you said it. Kuna wale ukiangalia wako kwa gospel but mtu anafanya pesa, ndio nimesema hakuna hiyo consistency. Hakuna atafika mahali mambo ikikuwa mzuri